Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Sunday, March the 13th, 2022. I am Tungamili Nkomo. And I'm Marvelous Mhlanganyahuye. This is a special weekend live talk broadcast that we will continue bringing to you throughout this month, focusing on the March 26 by-elections. Political parties pressed ahead with their campaigns across the country today, with the Citizens Coalition for Change CCC leader Nelson Chamisa holding a rally in Duluwadzimo Stadium in Beitbridge, while Vice President Constantino Chiwenga of ZANU-PF addressed ZANU-PF supporters in Mutare. And MDC-T Alliance leader Douglas Monzora also held a rally campaign in Harare, where he told his supporters to reject both ZANU-PF and CCC on March the 26th. The three leaders denounced political violence, telling their supporters to campaign in peace and shun any form of thuggery. Let's take you to Beitbridge, where Nelson Chamisa held his political rally after being barred by the police from doing the same in Marondera yesterday. Beitbridge, oye, oye, yeboyelo, izunyuchi zinaruma, yelo, yeboyelo, zinaruma, yelo, zinaruma, An electric mood, the thousands of Triple C supporters cheering on their leader Nelson Chamisa as he arrived at Duluwadzimo Stadium this afternoon to hold a meeting, a campaign rally for the March 26 elections. Let's also take a listen to an audio of VP Chiwenga's address in Mutare, what he had to say to his ZANU-PF supporters. Doroba redu remtare. Bamberi ne kucheneza doroba redu remtare. We were hearing there Vice President Constantino Chiwenga addressing ZANU-PF supporters in Mutare today. We heard him saying that, the city of Mutare needs to be clean. And he's saying that if ZANU-PF is voted into power in Mutare, that's what he's promising to do. Ntunga. Anzinyika inova kwa neveni vayo ilizwe lakhiwa ngabanikazi. And let's also hear events that took place at MDC-T/Alliance leader Douglas Monzora stamping at the Zimbabwe grounds in Harare today. Chisa Changrai Chisa. Chisa MDC-T Chisa. Chisa MDC Alliance Chisa. Yesoko. Nekoko. Nekoko. Nekoko.
mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC-T uye vari kutungamirirawo bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vaitawo musangano wavo kuHighfield muHarare nhasi. Kune vana vedu vakapedza maform 4, vakapedza mauniversity, vakapedza macolleges. Vana ava havana mabasa. Saka seMDC zvatiri kuda, tiri kuda kuti nyika dziri kunze, nyika dzine mari yadzo, wana Britain, America, Canada, Australia, New Zealand. VaMonzora vakurudzira munyika kuti muite runyararo. Vatiwo munyika munofanira kuitwa nhaurirano, vachiti izvi ndizvo chete zvinopedza matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi nezvimwe. MDC tiri kuti hatichada politics dzekunyombana, tukana kurovana hakuna dhiri. Politics dzekurovana nemunyati, rational disputation. Tiri kuti seMDC tikuda dialogue iyi, kwete kuti vamwe vagova maprista kana kuti vagova maminista. Tiri kuita dialogue vana veZimbabwe vagare zvakanaka. They call him Mukomadagi vatsigiri vake. That's MDC-T / Alliance leader Douglas Monzora addressing supporters at a rally eHarare ilamhlanje mafi. Yes, Ntunga, we're going to have our first guest before we go in language. At the top of the hour, we have Miss Justina Mukoko of the Zimbabwe Peace Project, who will be with us for just a few minutes to just pick her brain on what she sees going on during this campaign as leading up to the by-elections on March the 26th. Welcome to the program, Ms. Mukoko. Thank you very much. Thank you, listeners. You are there in Zimbabwe. You have been following what's going on the ground regarding the preparations for the by-elections on March the 26th. As the Zimbabwe Peace Project, can you give us an insight into what you're seeing happening right now? What we are seeing as the Zimbabwe Peace Project is that there is an increase. There's a surge in cases of political violence. And that violence is targeting mainly activists and supporters of the CCC. Mm-hmm. And on our part, that is a bit concerning because it immediately tells us that the environment is not conducive. The playing field is not level. We are also getting concerned about the number of campaign rallies, especially of the CCC, being stopped. I think we saw activities and what went on in Gokwe. And yesterday there was also an issue about a rally in Rudaka that eventually did not take place. Mm-hmm. So moving forward, what do you think could be the remedy? What should the leaders of all these political parties be doing as they prepare for the March 26th by-election to stop this violence? I think when we say that a date for elections has been proclaimed, it means that what kicks in are campaigns. And political parties are supposed to be able to access their supporters and speak to their supporters. So when political parties are prevented from accessing their supporters, you then recognize that something is wrong. And I think if we go to our constitution, our constitution is very clear that everybody has got political rights, and there's also freedom of association and freedom of assembly. And we also have even the Electoral Act, whose sanctions we would really want to see them being enforced.
We recognize that a lot of those sanctions for those who perpetrate political violence and intimidate others have not been fully enforced even in previous elections, and that is our core. And I think on top of it all, we also appeal to political leaders to use cordial language, not inflammatory language, because once inflammatory language is used, it drives the violence amongst their supporters. So they need to rein in their supporters, but also be able to control their tongues. Kudaba lodlakela khonapho eMukoko sizwile uDouglas Monsora namuhla ekhuluma labasekeli bakhe sithi phansi ngodlakela uChiwenga ukhulume labasekeli bakhe la uthi phansi ngodlakela ngokufanayo uChamisa eBedbridge layo besoludlakela uthi abantu kabakhankasi ngokuthula abantu laba abakhokheli bamabandla laba ayisikho kwakuqala ukuthi balusole udlakela kodwa sibonela siba khona lanxa kunjalo kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kubulawe khona umsekeli webandla le-Triple C. Ikambe singawasola yina khona amabandla esingawasola sithi mhlawumbe kenzi okwaneleyo ukukhuthaza abasekeli bawo ukuthi bajiyane lodlakela njengoba sibona abakhokheli bawo baphumela egcikeni besithi hayi udlakela kalufunakali ngitsho la umongameli Mnangagwa usekutshilo. Kulula kakhulu ukuthi umlomo ukhulume kodwa kwenzakalayo phansi lapha esiphethe khona indaba zabasekeli babanye amabandla abaphathwa kundaba zodlakela kuyenzakala kodwa ngapha kukhulunywa sithi thina nxa bekhuluma kufanele kuhambelane nalokho esikubonayo nxa sesikhangelane nabasekeli babo. Nxa sebenze njalo yena umkhokheli ethe kungaze kwaba lodlakela kuyini abakwenzayo ukwenzela ukuthi bajezise labo abenza ezodlakela bona abakhokheli bengalufuni udlakela ngoba kungehluleka ukuthi kube lokujeziswa kwabantu. Abantu baqhubekela phambili besenza khonokho okodlakela kwezombangazwe ngoba akula abakubonayo ukuthi kungenzakala kibo. Ngesindebele kuthiwa umlomo awugcwalelwa ngumfula. Tochiti kuti tiite mubvunzo wedu wokupedzisira tichikupa yedu zororo munoona sei zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika takatarisa kushungurudzwa kuri kuita vamwe vemapato anopikisa pari zvino vari kutsvaga rutsigiro rwemaby elections achange ariko iwo mwedzi uno. Zvinhu zvinosuwisa kuti panenge patsanangurwa kuti pari kuitwa sarudzo uye kana zvichinzi kune sarudzo vanenge vati vari kuda kupinda musarudzo idzodzo vane kodzero yekuti vagone kusangana nevatsigiri vavo. Asi taane zviitiko zvinenge zviviri zvandiri kuyeuka zvekuti veTriple C vakatadziswa kuti vagone kusangana nevatsigiri vavo kuhukwe nekuda kwekuti mapurisa akabva auya akawanda akashandisa mvura iya inotyiwa nevanhu uyezve neteargas. Tochizotarisazve rally yanga ichifanira kunge iri kumarondera nezuro kuRudhaka stadium vanhu havana kutobvumidzwa kupinda mustadium macho nekuti mapurisa anga akatovhara. Saka izvozvo zvinongoratidza kuti sarudzo haisi kufamba zvakanaka nekuti hakuna mikana yakaenzana kuti vemapato ezvematongerwo enyika vagone kusangana nevatsigiri vavo. Aiwa. And maybe
umbuzo wokugcina imukoko sike sabona uchiwenga kunsukwana ezedluleyo fananisa ibandla lika Chamisa lentwala athi kumele icholwe esingathi i-inflammatory speech ngamazwi esingathi aphehla udlakela lawo kodwa amazwi anje singathi avela kubandla elibusayo kuphela yini kumbe laba abamabandla aphikisayo zikhona inkulumo ezimbi eziphehla udlakela abazikhulumayo nxa ngikhangele imhlangano ebekhona ephathelane lama-by-elections esikhangelane lawo kunsuku ezilutshwane ezilandelayo ngibona ingani yiwo amazwi asidanise kakhulu ukuthi njengeZimbabwe ngo-2022 sikhuluma sifananisa abantu lentwala liyakwazi ukuthi kuke kwaba lenkulumo enjalo endaweni ezifana leRwanda kwaba lokwengeza ukulwisana kwabantu njalo amazwi lawo asomazwi afanele ukuthi siwathole esuka kumsekeli kamongameli njalo eyisiphathamandla esiphezulu kubandla lakhe ngike ngezwa kuthiwa ucine sithi yena hayi amazwi lawo kasebenzise njalo kodwa kusidanise kakhulu ukuthi sizwe amazwi anjalo ekhulunywa angikezwa amanye amazwi aphume kwezinye inkokheli thank you the nkosazana Mkoko siyabonga kakhulu aiwa tinokutendai zvikuru tichazenge tichidzoka zvakare kwamuri munguva inotevera asi pari zvino toti aiwa muve nezuva rakanaka nekuti mambenge mataura kuti muchange muinesu kwenguva shomanana bye maita zvenyu bye Tunga, unfortunately we just heard that our other guest just dropped, but let's move ahead with our program tonight. If you could intro in Ndebele, then we go to our guest Linda Masarira. Yebo mavilapo for the benefit of those who don't understand Ndebele, I asked Justina Mukoko if there are any inflammatory statements that they have recorded from opposition political parties because recently we had Vice President Constantino Chiwenga likening the CCC party to lice. Yes. That he said should be crushed, which was by any account an inflammatory statement. But Mkoko was saying that no, that was the most egregious and most inflammatory statement that they've recorded recently, and adding that so far from the opposition, they have not seen anything as much egregious. Abasanda kusixhuma sikuhlelo lwe-live talk njalo lamhlanje sikhuluma ngodaba lwama-elections siyazi ukuthi kusensuku zatshwala ukuthi sifike kumhla ka-26 kulinyanga phela ekambimbitho lapho kuza kwenziwa khona ukhetho lwama-by-elections endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bari kumanya nebhora wakomana bagijima ngebhora abezombusazwe lapha oChiwenga simbone semtare uChamisa bese Bedbridge eDulibadzimu kati lo Douglas Monzora laye ubese Harare lamuhla bonke bekhuthaza abalandeli babo ukuthi babavotele befake amakhansila amabandla abo njalo bafake lamalunga eParliament phezu kwalokho bonke bathi hayi amabandla ezombusazwe kumele avote plus akhankase ngokuthula achiyane lodlakela ngoba sike sabona kunsukwana ezedluleyo kuchaywa njalo kubulawa ilunga lebandla likaChamisa kulomunye njalo ochiselwe indlu labanye abathi bachayiwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF mafi
aiwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chespecial by-elections broadcast chatiri kukupai nhasi tiri mumastudio. Tichange tiri kutarisa isu gadziriro yemaby-elections iri kuitwa nemapato ari munyika. Nhasi taona bato reCCC kana kuti Citizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kudhuluva dzimu kuBeit Bridge, uko vanga vachitaura nevatsigiri vavo vachiedza kuti vakwanise kuwanikwa ivo vachiwana rutsigiro pamaby-elections emusi waMarch 26. Taona zvakare vaConstantino Chiwenga vari kwaMutare, uko vanga vachiedza zvakare kutsvaga rutsigiro kubvawo kuvatsigiri vavo veZANU-PF variko ikoko. Tozopinda muHarare taona vaDouglas Monzora veMDC-T kana MDC Alliance vachiedza zvakare kutsvagawo rutsigiro kubva kuvatsigiri vavo kuti vawanikwe ivo vachivavhotera musi waMarch 26. Asi zvataona zvichibuda pamusangano yese mitatu iyi muzuva ranhasi, taona vatungamiri vese vatatu ava vachikurudzira vatsigiri vavo kuti vasawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemhirizhonga. Saka tiri ipapo tine mumwe munyarikani wedu ari pano achange ariwo imo mumaby-elections aya emusi waMarch 26 muzvare Linda Masarira veLead. Regai timbonzwa kwavari kuti zvakamira sei mukuedza kutsvaga gadziriro kwavari kuita, uyezve kuti vari kuvimbise chii vanhu vemudunhu ravachange vachikwikwidza kuti vanovaitira. Halo muzvare Linda Masarira. Makadisi semazve ari sei mabasa? Aiwa tiri wadi tiri kuno. Motipawo zita rebato renyu uyezve kuti muchange muri kukwikwidza muri muconstituency ipi, zvii zvamuri kuwanikwa imi muchivimbisa vanhu kana muchinge masarudzwa muconstituency iyi? Zita rebato randinotungamira nekutsigira pamwe chete rinonzi Labour Economist and African Democrat kana muchidimbu tinoti Lead. Ini ndichange ndichimira kuita MP muHarare Central Constituency. Zvakare tine vamwe vamiririri vatinavo kuHarare East vanonzi Precious Rusarurwa, kuEpuwep Richard Rusiyadzanyikwa, Ward 34 muFakose tine vanonzi Nobeta Shongedza, Ward 7 Masvingo Eden tine vanonzi Eva Joy Chibindi, neWard 9 Bulawayo tine vanonzi Philisani Ncube. Ndo nzvimbo dzatakagona kuisa makandidate idzodzo nekuti tichiri bato richiri diki richiri nemakore mashomanana, uye isu sebato tiri kuedza kupa mukana kune madzimai nevechidiki kuti agone kunowanika mune zvematongerwo enyika. Saka tiri kufamba nhano nenhano tichidzidza tichienda nekuti tinoda kunzwisisa kuti izvo zvematongerwo enyika izvi zvinofambiswa sei, uye kuti tinodzosera sei utungamiri kuvanhu, kwete kuti tinoramba tine utungamiriri hwevanhu vakapfuma kare vanonyepa nekuvimbisa vanhu zvinhu zvavasingazozadzikisi vachida kuzadzisa homwe dzavo. Ini ndakamiririra kuHarare Central kwandiri kumhanya nekukwikwidza kuita MP. Ndiri kuvimbisa zvizvarwa zvese nevagari vemuHarare Central Constituency kuti vakandivhotera ndichavenge ndichivamirira panyaya dzemushando yatinoti Labour pachirungu, kuona kuti zvoni mitemo yedu inoenderana nezvemishando iri kufambirana here nevashandi. Nokuti tinoona kuti Labour Act yedu muno munyika yakanyanya kurerekera kune vashandiri. Vashandi vanoramba vachimbunyikidzirwa kodzero dzavo, vachipiwa mugove mushomanana usingakwanise kuvararamisa ivo nemhuri dzavo. Isu sebato reLabour Economist and African Democrat Lead, vavariro yedu ndeyekuti chizvarwa chese chemuno muZimbabwe chigone kunogara zvakanaka, chigone kunowana zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu huendeke, vachigona zvakare kuzosiyira vana vavo nhaka. Dambudziko ratinaro nderekuti taane makore tichingonyeperwa tichivimbiswa zvinhu zvisipo, asi isu sebato idzva tiri kuda kudzorera utungamiriri kuvanhu kuti vanhu vagogona kusarudzana munharaunda dzavo kuti uyu ndiye mumiriri wedu anoziva matambudziko atakatarisana nawo uye achigona kuagadzirisa. Regai timbokubatai ndipedzese ndinoda kumirira zvakare nyaya yemapensioners nemawar veterans. Tinoona vechikuru vedu vakashanda kare vachisiya mugove wavo kuti vazovachengeta vakwegura
vakatsigirira vari kutambudzika vachiwana mari iri less than $10 isingatokwane kana kuti vakwire bhazi kuti vaende kunoitora pabhanga rinenge riri padhuze. Ndo dzimwe dzenyaya dzandiri kuda kugadzirisa kana ndichinge ndakunda musarudzo iyi. Asi munoona muchikunda here? Hatisati tawana muchiita marali ari kuitwawo nevamwe. Muri kutambirwa sei? Uyezve nyaya yemhirizhonga muri kusanganawo nayo here mukutsvaga rutsigiro kwamuri kuendawo? Isu sebato reLead tinofokasa nekusangana nevanhu tichikurukura navo tichichinjana muono nekuonesana kuti zvinoita kuti matambudziko edu apere ndezvipi, pachirungu tinoti engagement. Mukaona isusu tikuparticipata munharaunda 6 munharaunda imomo tiri kuita madoor to door campaigns, tiri kuita mamiting edu imomo tichisangana nezvizvarwa nezvemo nekuti ndo matiri kuita sei matiri kuda. Takaona kuti hatingatambisi pfuma, uye pfuma nemunetsero wairi kuita tichiita marali tichitendera nenyika yese isu tine makandidate 6 chete. Asi nenyaya yekuti imwe nzvimbo yatiri kumhanya kuEpworth kune vanhu vakawanda, takange takaronga rali yedu yakauya ikakanganiswa nemayuth eZANU-PF, tikanorepotawo kuvheki kukanzi kuite hearing, candidate vekuzanu vacho harina kuuya nanhasi. Inyaya dzatiri kuita follow up dzatiri toda kuendesa zvakare kuelectoral court kuti dzigadziriswe, nekuti hakuna pati yakakura kupfuura imwe pati, kana kuti pati inoti isusu zvedu zvatiri kuda ngazviitwe, zvevava nekuti pati doko ngazisaitwe. Ndo zvatiri kupikisana nazvo, ndo zvatiri kuridzana nazvo. Takasangana zvakare mhirizhonga muward 7 kumasvingo, kandidate yedu yechidzimai payange iri kuthreatenwa nekuintimidatwa nekutyisidzirwa zvakare nemasapota ekuzanu neekutriple C, zvakava zvinhu zvakarwadza zvakare. Tikaenda zvakare kuvheki kukaitwa hearing, vanhu vakatsiurwa makandidate ese kuti vagone kunotsiudza masapota avo. Isu sebato we believe in peace, tinobhilivha murunyararo, tinobhilivha mukuvaka rudo, tsitsi pakati pedu sezvizvarwa zveZimbabwe. Kuva nemuono wakasiyana pane zvematongerwo enyika hazvitiite kuti tive vanhu vanovengana, asi tinofanira kuti tigone kunobatana nekusiyana kwatakaita ikoko tichivaka nyika yedu. Aiwa, tinotenda. Batai makadaro Ntunga. But Linda, I know you have a right to exist as a party. However, I'm just wondering, do you think you can or you are a factor in these elections, really? Because politics is about numbers, and we haven't seen your numbers yet. We have seen ZANU-PF, wherever they go, they are pulling numbers. The same applies to Chamisa. Douglas Monzora had a fair size of supporters today in Harare as well. But I'm not so sure about your party. You see, the beauty of politics is that we all have our own different ways and strategies of getting to the electorate. And we cannot pretend to be blind to the fact that Zimbabwe is a highly polarized political economy. We cannot also ignore the fact that the patronage system and patriarchal dominance in this country is at alarming levels. And as a party, we have refused to be compared to other parties that have got state funding, that have got Western donor funding, etc., and those who take the funds from the state coffers. We are a self-funding party, funds atinawo, and we will not be subdued to want to do what other people are doing, because we are still at a stage where we are growing our party, selling a new ideology that has never been there in Zimbabwean politics. We are going to move at our pace. We are not going to be intimidated or to be pushed to move at other people's pace. We are going to move at our pace, selling our ideology, because we are selling a new political ideology to the Zimbabwean political economy. Rome was not built in a day. ZANU-PF did not become a mega and big party overnight. The MDC did not become a mega party overnight. The Triple C is just an old party that is rebranded. So we cannot compare Triple C with Lead, which is a party that was wholly and organically
grown by Zimbabweans who are disgruntled, by workers who are tired and fed up of being used and abused. So we are going to move in our pace, and we are going to make sure that by the time we get to 2028, like what we have projected in our own lead strategy, that we will definitely attain power in 2028, and that I will be the first female president of this country. So we are not going to be pushed by the rhetoric or the political grandstands that we are seeing. That will not deter us to continue mobilizing, to continue recruiting, and to serve the vision that we have for this country, which is to restore the order and the dignity of all those who are voiceless, who've been manipulated and abused by politics of populism in this country. Fair point. But again, politics is about numbers. How much have you grown from the last election to date in terms of numbers, in terms of membership? We've got a fair number. From the numbers that we have from the chairman's office, from the last meeting that we had, right now we've got about 9,000 paid-up members. We are not talking just about supporters who come to fill up rallies. We are talking of people who filled in their membership forms, who are paying their subscriptions, and I think we are doing well. And when it comes to this numbers thing, I always draw back people to the current DRC president. It was a virtually a non-party, a party that did not even do rallies, but it won the election. So at the end of the day, there might be a trend that people are used to, but Zimbabweans are no longer stupid. Zimbabweans now know what they want, and Zimbabweans are now interrogating the real issues and moving away from politics of propaganda, politics of patronage, etc., etc. So at the end of the day, we know that we are going to get at least one seat in parliament. We'll get at least one seat in the councils that we are participating in. And we know that by the time we get to 2023, we will be having a fair chance to be able to garner more seats as we prepare for our grand entry to the presidium in 2028. Miss Linda, please do stay on the line. As Miss Linda, we have 9,000 paid-up members out of a population of 15 million. Yes, and she says they have a good shot at the 2023 elections. Angazi ukuthi ibandla elilabantu ama-paid up members uthi lawa ngama-paid up members hatshi abantu abayemaralini ongangokuthi mhlawumbe nxa sokulabantu nje abasekeli beseya nje emaralini mhlawumbe bengaba baningi kodwa uthi uLinda Masarira ibandla lakhe for now lilama-paid up members angu-9,000 and umbuzo wami nje ukuthi nxa sikhangela i-9,000 elizweni elilabantu abangu-15 million inombolo encane kakhulu kodwa uthi hayi come 2023 bakhangelele ukunqoba kukhetho. Interesting there, Antunga, but we have a caller on the line. Hello, caller. Yes, good evening. How are you? I'm good. How are you? Who are we speaking to and from where? Yeah, speaking from Tutu Fungai Panget from South Africa and JHP. Go ahead and give us your view. Yes. I'm very glad and I'm very happy with the stance and the way the Triple C is moving. My contribution will be I need to encourage each and every Zimbabwean, whether diaspora or those people who are back home. The main encouragement is we need to keep on encouraging people to register to vote. This ZANU-PF party and their allies, the MDC alliance, which is now running, everybody knows that it's just a puppet of ZANU-PF. But if people can register to vote and make sure that this coming by-election, everybody is voting. Come 2023 on the presidential election, everybody knows. And I'm very happy with the stance, even in the rural areas, the way people are now behaving. They now know the truth on the ground. And I'm wondering if these ZANU-PF guys are still going on to campaign, what else are they promising people now? What else? I'm just wondering. I'm eager to hear what are they going to say. Because what else are they going to say which they have never said before? What else? Yes. So my encouragement is every household, every father, every family, let's come out in numbers. Let's show them the way. As much as they can rig.
makuda angadyawo munda asi kana makarima pakuru munoona rakarara mumunda ririmo ratadza kuupedza munda. Manumbers anogona kurigwa chete kana vanhu vari vashoma, but if people can come out in numbers and register to vote and go for those polling stations and register to vote, I'm telling you, we're in for it. People in Zimbabwe must understand that this 2023 is the last year. No pokupedzisira ipapapa tikavatadza ipapapa takumirira 2028 chimaja for the next 12 years tichisurviva seivo papa. I'm very happy people vari kuresponda and let's encourage them using these platforms, social media, you guys, the radio stations, let's spread the word. There are something many people are lose hope in election, but we need to encourage them one more time. This is the last chance. This is the last kick that we must encounter now. Yes. Aiwa, pakanaka. Saka imi makarejista kuvhota here uyezve vari munharaunda yamunogara vakarejista here? Ndakarejista kuvhota and wherever mandiri social groups, satiri WhatsApp groups everywhere. That's a message to each and every one single person. Let's go ahead, guys. Let's register to vote. Let's go for the polling stations. And I'm also very glad this group of the Pacheco expose voters but commercial building, about 280 people residing there. What is that? What is that? Those are all the tactics that are there. And thanks very much to the technology, thanks very much to the social media, everything is being exposed. And there's tactics this time they are out and those are outdated. So if we can come out in numbers, they cannot play those figures. I'm telling you, they will never play those figures. Everybody ready to vote and we're in for it. Tinotenda vapangeti muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Ndinonzwa kuti tine vamwe munyarikani wedu vari kubva ivo kuZanu PF. Regai tiende kwavari vaIgnatius Mateveke tinzwe kuti ivo vari kuvimbisa vanhu chii uyezve vachange vakamirira vari kupi. Halo vaMateveke. Halo. Halo pachipamwe. Aiwa pachipamwepo. Ehe, mukatitsananguriro kuti imi makamirira ZANU PF muri kudunhu ripi uye zvezvi zvamuri kuvimbisawo vatsigiri venyu? Ini ndakamirira ZANU PF ndiri kumarondera Central kuMashonaland East. Kumarondera Central kwatakaona kuine mhirizhonga nezuro. Mhirizhonga makaiwana pai. Aiwa kuti hakuna kuzobudirawo mamwe mapati rally mamwe mapato asi anyway regai timire nezvenyu zvamuri kuita imimi. Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu vemunzvimbo iyoyi yemarondelas? Marondera inzvimbo yakanaka zvikuru uye ine potential yakakura zvekudevelopa into a very competent town. Saka ini semumiriri mutsva ari kuuya ndiri kutarisa chekutanga ne-oversight role yandinenge ndinayo local legislator nyaya ye-service delivery. Muri kuona kuti mimi just like mamwe maguta ari kutungamirirwa neve-opposition dilapidation kana kuondomuka kweservice delivery zvakafanana nemvura, waste water, nyaya yesewage, kutakurwa kwemarara, zvese izvi zvanga zvisingachaitike zvakuita kuti dhorobha redu remarondera riite kunge sango zvichiexposa vanhu vedu kuzvirwere zvizhinji uye nekugara kusina tarukano. Saka ini ndichipinda saMP ndikutarisa nyaya iyoyo yekuti vanhu vemarondera vanofana kuwana mvura yakachena. Mvura yakachena ichibuda either patepi kana safe boreholes. Iye zvino izvi ini ndakatochera maboreholes anosvika 15 for the past 3 weeks. Maboreholes aya
is a short term solution kudambudziko remvura riri mumarondera, asi tine long term solution zvakare. Tofunga makaona His Excellency President mumwedzi yapfuura iyo vachitivhurira dhamu redu remuchekerano. Izvozvi seZANU-PF party tiri kutoisa pipeline iri kubva kumuchekeranwa yoya muwenindi, tobva taunza isusu mvura yakachena. Mukatarisa kuti mimi water treatment plant yemumarondera haina kumbobva yaimprovwa zvachose since 2008 pakapinda opposition council. Saka isusu izvozvi tatorina maplans atori approved ekuti tivandudze water treatment plan zveunyanzvi hwepamusoro, zvinova zvinhu zvandakadzidzirawo kunyange ini wacho. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zvatiri kutarisira panyaya yeservice delivery. Mombobata makadaro regai timbopa mutunga chansi yekutaura. Mutunga, uri kunzwa honorable ava vari kutaura Ignatius Mateveke veZANU-PF vari kuvimbisawo zvavari kuti vari kuunza mumarondera. Wombovakandira one question tisati tatora mumwe munyarekani wedu. Ndrukwanzwa is saying that he has managed to drill 15 boreholes in the past 3 weeks. And he's a candidate, he's running for office. Saka Vamatevere, I'm just wondering if this is not, vote buying, because 15 boreholes in the past 3 weeks, because, we have an election coming up. How is that not vote buying? Kana muchiti vote buying nhau yekuti ndataura kuti ndadrilla 15 boreholes, marondera ini handina kuya kuzongosarudzwa ndichibva elsewhere. Ini ndakazvarira marondera ndikakurira marondera inzvimbo yandinogara, uye zvakare ini ndiri muzvinabhizimusi mumarondera. Saka ndine obligation iyoyo yekusimudzira nharaunda yangu ini uye nharaunda yandinoitirawo kunyaka nebhizimusi rangu. Are there any other development programs that you have implemented outside of these 3 past weeks where you drilled 15 boreholes? Kubva gore ra2017 ndichitanga as a businessman mumarondera, ndine zvakawanda zvandaita semwana womumarondera kusvika pari naye. And the reason why I'm asking Mr. Mateveke is because we have seen people complaining that politicians from both sides of the aisle, they come promising people milk and honey, doing similar projects, when there's an election. And when the election is gone and that candidate loses is a different matter. Some have gone on to withdraw those programs, while others have totally abandoned them. And that has been a major cause for concern to a lot of people. Unona, my brother, the major difference between ZANU-PF and the other so-called political parties is that ZANU-PF inogara muvanhu. ZANU-PF haizongouya panguva yeelection, uye ZANU-PF haipromisa asi inoita. Our policies and programs are not based on rhetoric and perhaps wishful thinking. Saka munozoona inini kuti ZANU-PF inozoramba ine support yakawanda nenyaya yekuti ZANU-PF inogara muvanhu and our programs are people based. Tinoramba tiri muvanhu nguva dzose. Ndosaka vaona inini ndichiti inini ndamirira ZANU-PF pa-election, asi mwana waZANU-PF ndanga ndichingosevenzera nharaunda yekwangu nguva dzose, unlike vamwe vatinoonawo kumamwe mapato kuti vanenge vari kwavari uko vozotanga kutaura kuti
izvi zvakakanganiswa tasvika panguva yeelection. Saka isu ZANU-PF hatitauri zvebudiriro kana tasvika paelection, tinogara tiri mubudiriro nekuti tiri bato revanhu. Umnumzana Mateveke lapho umela ibandla leZANU-PF kukhetho lwemarondera ubekhuluma ukuthi yena kumaviki amathathu asanda kwedlula ugebhele abantu bakuleyo ndawo izikotsho ezili-15, kodwa besembuza ukuthi kodwa so vote buying yini yona le, ngoba esikhathini esiningi sesibone ama-politicians abezombusazwe begijimela kuZulu, abanye bahamba lensaro, abanye bahamba lamarayisi, abanye babuya lama-projects alokhu lalokhu yanxa kulokhetho. Kodwa bathi bengadliwa kulolo khetho banyamalale, kumbe benganqoba banyamalale futhi ama-projects lawo aphelele endleleni nje kungabi indaba zalutho. Ngakho bengimbuza ubaba uMatebeke lapho ukuthi kazama ukuthenga amavotini lapha bese sibona enyamalala futhi uthi yena hayi akunjalo, njengomuntu ovela emarondera ozalelwe emarondera ongusomabhizimusi njalo kungumlando wakho, kubona kungumlando wakho ukuthi aphakamise abantu besigaba sakhe ngokuba sungulela inhlelo zentuthuko. Mavi Ntungani ri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vaWitness Dube veMDC-T vari parunhare, saka tichambomisa vaIgnatius Mateveke tichitorawo vaWitness Dube. Takamirira kunzwawo kune vamwe vanyarikani vedu vari kubva kuCCC. Pana vashumba vari kumasvingo vari kunyora apa paWhatsApp kuti ndamirira, asi regai tinzwe. Mr. Dube, welcome to the program. Thank you, and greetings to the viewers, to the listeners. Thank you so much. We saw your party, the MDC-T, at a rally in Harare today. Tell us a little bit about what came out of that rally. Are you confident going into the election on March 26th that you will be able to get your candidates voted in from what you saw today? Yes, the rally that we held today was a peace rally. And it's in the tradition of the MDC for us to hold a rally at least 2 weeks before any election, where we bring our candidates and we have the president as the principal spokesperson of the party, articulate our policies and give pointers to our manifesto as it relates to the elections that will be taking place. So we had that today, and a lot of people came. Our numbers keep increasing from one rally to the next, which is a growing affirmation of the confidence that the people have in the MDC, which also shows that other parties have been exposed in this electoral period. They've been exposed perhaps for the poverty in their manifestos, but maybe also in their schemes in trying to hoodwink the electorate. The electorate at such a time, they are exposed to a lot of schemes by political parties. But MDC being a party that is grounded in the grassroots, we always maintain and fine-tune our policies to meet what the electorate demand. And this growing number of people in our rallies shows that they have confidence in us. But key also is the fact that it was a peace rally, whereof we are saying as a party, our elections must be peaceful, must be non-violent. No one must lose a limb or bleed because of an election. And this is based or founded in our philosophy of rational disputation, where we are saying people must learn to differ peacefully. We have divergent views as Zimbabweans, we have different backgrounds and all, but it must never push anyone to fight another. And we have seen an escalation of violence between CCC
this new political outfit and ZANU-PF, and this is something that is greatly abhorred in the MDC. So we believe that this growth in confidence also is because of our deliberate effort to make the politics in Zimbabwe about issues and not necessarily about power games and power mongering. Thank you so much, Ntunga. If you can take Mr. Dube there. I know, Mr. Dube, the issue of numbers. Your party has been subjected to ridicule when it comes to attendance in the past, and you raised the issue of numbers. You are saying you are growing from rally to rally. What numbers are we talking about today? How many people attended your rally? Well, it was. I can tell you, it was the biggest crowd that we've had. Maybe it was triple or 4 times bigger than what the last rally that we have had. Unfortunately, I never got to a vintage point where I could really work the numbers quite properly. But I can tell you it was anything above 10,000. People did come out, even to our surprise as well, because what we had actually planned for and the numbers of people that came out, it totally overwhelmed our systems. And we know that as a party, previously, we know we've been in many elections. So if we plan the way we've done and we then see our systems being stretched the way they were, then we know that we are anything in the tens of thousands of numbers, because anything below that, we normally have a capacity to comfortably take care of those kind of numbers. So the ridicule, it has been because there are people who just want to use numbers per se as a political tool. But our belief as the MDC is that numbers are not the ones that are going to change people's lives. It is what is behind the numbers. You know that President Tsvangirai, when the party started, it was started by workers and it grew phenomenally, but it was because of the policies that were aligned with our ideology of social democracy, which actually made those numbers to grow. And we have kept true to that philosophy. We have stayed true to President Tsvangirai's vision as a group. And so because of all those issues combined, the people are beginning to awaken and to realize that while some flashy, shiny statements may be said here and there, it all comes down to substance. And MDC has proven that it has what an electorate which is really realistic about having their fortunes changed must look at and vote for. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla likaBaba Douglas Monzora ele MDC-T/MDC Alliance uthe emhlanganweni wabo lamhlanje eZimbabwe Grounds bekulabantu abangafika kumbe abangedlula 10,000. Dube ngikupresse kudaba lwamanamba lapho uthwena kanengi amanani don't matter, but numbers really matter in politics. The people who attend political rallies matter because they give you a sense as a political party of where you stand comparative to other political parties. And whether those people vote or not is another issue, but indaba yamanamba iqakathekile kakhulu. And bonaba abantu ababuya kuma rallies udaba lokuthi bayavota kumbe abavoti really luphezulu kwenu njengabosopolitiki, ngoba yini phela abantu bengaza emihlanganweni yenu, yini okumele libakhombise ukuthi kungani bemele bevote, hashi ukuthi baphelele kumarali, akunjalo? Asitsho ukuthi ama numbers kawaqakathekanga, kodwa esikutshoyo ukuthi
nxa sisiya ekhethweni ibandla akumelanga lizihlomise ngezindlela zokugaya ama-numbers kuphela esingathi ngama-gimmicks for getting numbers. Ngiza kupha umzekeliso, iZANU-PF ungakhangela ama-rallies ayo kukalutshwane ukuthi belama-rallies angela ama-numbers ngoba bayasebenzisa i-machinery ye-party e-state yonke ekhona ukuthi bathathe abantu babaphoqelele ukuthi babe kuma-rally abo. Kodwa usubona ngokhetho sebefuna futhi lokuqhubekela phezulu ukuthi ama-numbers ama-rally lawana lapho babe bekwazi ukuthi kade kungayisibo bantu babo. Ukhangeli amanye amaphathi kwesinye isikhathi ayathatha imali eningi, athatha i-truck isuke mhlawumbe eChipinge khona izothwala abantu babuye ku-rally eHarare basuke mhlawumbe eHarare bayelayo koBulawayo babhodelayo bayefika la eMasvingo befuna nje kuphela ukuthi bayenze ama-numbers. So thina sithi njengebandla le-MDC esihlala sikwenza nxa kulokhetho lapho esiyakhona sifocusa ekuthini siyokwethula umlayezo wethu kulabo bantu abakuleyo ndawo. Siyabe singakhangelanga ukuthi sifike sibe le engathi wow factor ukuthi sifike ebantwini sithwele abantu bese besiba ngoduma labo basilandele. Siyabe sithwele okubambekayo, we will be having substantive issues that people can identify with. This is always our focus, that once somebody decides to belong to the MDC, it must become a lifelong commitment because they would have seen that what we are offering is what any developmental or progressive voter would aspire for. So in that context, ikwesikhuluma khona ngama-numbers ukuthi siyabe asihlali sithwele ama-gimmicks just to fill stadiums kodwa siyayenza lathi khona okuya. Thank you so much. Let's take our last guest on the program. Hello. 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 I don't think we have anyone. Okay, let's maybe take a look at what's going on our social media platforms. On VOA Shona, we have Douglas Tonoi, who's commenting on there. Medini karuti yellow we go simbarashe ngovera kuti mukomana ngapinde hake chete. Pana Richard Soko arikuti monzora nzano PF same party. Kozoya pane vamwe vari kunyora zvakare vachiti ivo Thelma Vongai Mungazi hanzi MDC wants to force GNU with ZANU-PF on people ndokutaura kwavari kuita hanzi pane zvavaona zvanga zviri kutaurwa pane mimwe misangano vari kufungidzira ivo kuti panenge pari kuda kufosekedzerwa kuti vanhu vabatane ipapa saka ndo zvimwe zviri kuitika pamapeji edu. Pane here zviri kuVOA Ndebele? Yebo kukhona kulobani lapha uBonwela Siwela Mahlambi uthi yena msakazi wami omuhle ngicela ungifake emoyeni. Ufakele inombolo zakhe lapha ngazi uproducer indaba engamfonelanga uMahlambi. Kuzoba lo Tafadzwa Chikwenda uthi yena anoterwa nani uyo angazi ukuthi ubesitsho. And Tuga, there's a lot of conflicting comments on here, but I see also, like I had said earlier on, we were supposed to be also having one of our guests, Taben Shumba, from Mashingo. He's an aspiring, very young gentleman from Mashingo standing for CCC, but I think we are not able to get hold of him, but he has been sending WhatsApp messages saying that he's ready and he's preparing for his campaign. But Messi Muchagonei Aripa VOA Shona again kuti ngapinde ake mkomana. But maybe let's go to Linda Masarira just for her to wrap up. I think she's still on the line, I'm not sure. I understand she's also dropped, but we can thank all our guests here who are following with us. Gift Chinya Zero arikuti hanzi ko avo vakachera zvibhorani mudhorobha mufanire kunge muchicherwa zvibhorani ndokutaura kwaari kuita kumarondera iri kutaura nemukoma wangu vanenge vatataura navo
vamateveke marondera ekutaundi kana kuti yemutauni okay. Niko Marongo ari kuti we go to Chamisa 2023. The new great Zimbabwe is just around the corner. But we have to thank all our guests. We had Justina Mukoko from Zimbabwe Peace Project, Witness Dube MDC-T. We had also Ignatius Mateveke of ZANU-PF, and all those that were following us on all our Facebook platforms. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington. And I'm Tungamili Nkomo. Asihlanganeni kwezinye inhlelo zethu ukusasa lilali.